everyone. Let's continue with Prelims Marathon 2025 classes. Right. In the previous classes, we have discussed till food web, food chain, and we have discussed a few topics in ecological succession. Right. In today's class, we are going to focus on first thing is biogeochemical cycles. Right. And second thing, we shall discuss few things about biotic relationships. Like mutualism, predation, idellame vandu ninga paapom biotic relationship. And we shall start another thing, that is ecosystem, right? So types of ecosystem and issues associated with each ecosystem. Idha vandu enakku class, right? And I think you are watching the full class, and if you are having any doubt, right, you can leave a text to me, or you can leave your doubts in the comment section, right? It will be addressed, right? Now let's start with biogeochemical cycles. Okay, the word says that biogeochemical cycles, right? ஸோ இப்போ நம்ம ஏர்த் இருக்கு இல்லையா, ஏர்த்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய, அதாவது என்விரான்மெண்ட்டில் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இட் வில் பி சைக்கிளிங், ரைட்? ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சில ப்ராசஸ் மூலிமா வந்து சைக்கிளில் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் அ நியூட்ரியன்ட் சைக்கிளிங், ரைட்? இட் இஸ் அ நியூட்ரியன்ட் சைக்கிளிங். அண்ட் இங்கே ஏர்த்தில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ், நியூட்ரியன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, எப்போவுமே என்ன பண்ணாது அப்படின்னா, எனர்ஜி கேனாட் பி கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் நெவர் லாஸ்ட், ரைட்? இது எப்போவுமே வந்து காணாமல்லாம் போகாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரீசைக்ளிங், ரைட்? இங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரீசைக்ளிங் இன் த ப்ராசஸ். நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கான கிளாஸில் வந்து we are going to discuss, right? And you can write few things with respect to biogeochemical cycles, right? Which means movement of மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ். அதாவது ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. எங்கெங்கெல்லாம் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா, ஃப்ரம் ஹைட்ரோஸ்பியர் in the sense which is consisting of water, right? And next is lithosphere, that is earth-உடைய crust. And next one is atmosphere, right? So இந்த மூணு ஸ்பியருக்கு இடையில, அதாவது பயோஸ்பியர் இது மூணு இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது பயோஸ்பியர்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மூணு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ், நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஹைட்ரோஸ்பியர், லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியருக்கு மத்தியில் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்னென்னு படிக்கிறோம் அப்படின்னா பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ்னு சொல்லி படிக்கிறோம், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பார்க்கலாம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் gaseous cycle, right? So gaseous biogeochemical cycle, and next one is sedimentary biogeochemical cycles. Sedimentary biogeochemical cycles, right? Now இப்போ இந்த gaseous biogeochemicals பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதோட ரிசர்வேயர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, இதோட மேக்ஸிமம் ஆஃப் த திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃப்ரம் தி அட்மாஸ்பியர், right? So this is the reservoir for gaseous biogeochemical cycle is reservoir is atmosphere. And இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர், that is H2O, and nitrogen, right? இதுக்கான gaseous biogeochemicalக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன், and next one is nitrogen, water and nitrogen. Next one is sedimentary biogeochemical cycles. Sedimentary biogeochemical cycles உடைய ரிசர்வேயர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆன் த எர்த் கிரஸ்ட், ரைட்? எர்த்துடைய கிரஸ்டில் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும். அண்ட் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி செடிமெண்ட்ரி பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள் இஸ் பாஸ்பரஸ் அண்ட் சல்ஃபர், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து gaseous biogeochemical cycle பார்த்தோம் இல்லையா, இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்லேருந்து இட் வில் பி கமிங் டு எர்த் அண்ட் லித்தோஸ்பியர், அண்ட் இது வந்து இட் வில் பி ரொட்டேட்டிங், லைக் சைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே ரீசைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இது செடிமெண்ட்ரி பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லேண்ட் அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் லேண்ட். லேண்ட்ல என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா முடிஞ்சிடும், ரைட்? ஐ திங்க் இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் தட் பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ நியூட்ரியன்ட் சைக்கிள். நியூட்ரியன்ஸ், மினரல்ஸ் இது வந்து எப்பவுமே இட் கேன் நெவர் லாஸ்ட், அது வந்து காணாமலாம் போகாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரீசைக்ளிங், ரைட்? இட் இஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் ஹைட்ரோஸ்பியர், லித்தோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர், ரைட்? அண்ட் இந்த பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்ஸாக பார்க்கலாம், gaseous biogeochemical cycle and next one is sedimentary biogeochemical cycle. In the gaseous biogeochemical cycle oda reservoir வந்து it is in atmosphere, and example for this gaseous biogeochemical cycles are oxygen cycle, carbon dioxide cycle, water cycle and nitrogen cycle.
நெக்ஸ்ட் இஸ் செடிமெண்ட்ரியில் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் crust அண்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முடிஞ்சிடும். அட்மாஸ்பியர்க்குள்ளெல்லாம் இது வராது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் பாஸ்பரஸ் அண்ட் சல்ஃபர், ரைட். இதோட ரிசர்வேயர் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் எர்த்துடைய crust, ரைட். I think it's clear for everyone. Now let's focus on water cycle, right. It is a simplest cycle. எல்லா சைக்கிளை விட கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் வாட்டர் சைக்கிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வாட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் சன். ஸோ சன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சன்லைட் வந்து நமக்கு வரும். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷனுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம், இட் இஸ் இன்சோலேஷன், ரைட். இட் இஸ் இன்சோலேஷன். இப்போ இந்த ஹீட் வந்து நமக்கு வந்து எர்த்தில் வந்து ஹிட் ஆகும். இந்த சன்லைட் எர்த்துக்கு ரீச் ஆக எவ்வளோ மினிட்ஸ் ஆகும், 8.20 minutes will be taking, ரைட். சன்லைட் வந்து எர்த்துக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு the distance between sun and earth is how much, 150 million kilometers, right. Just keep this facts in your mind. And இந்த சன்லைட் வரும்போது நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து it will be getting heated, right. ஸோ ஹீட் ஆகி இந்த வாட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எவாப்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன, இட் இஸ் எவாபரேஷன், ரைட். ஸோ வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஃபார்மேட்லேருந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி கன்வெர்ட்டிங் இன்டு gaseous ஃபார்மேட், ரைட். ஸோ எவாப்ரேட் ஆகும். இப்போ எவாப்ரேட் ஆகிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவர் த சர்டன் ஹைட் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆகி அதோட ஹீட் எல்லாம் லாஸ் ஆகி இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா clouds வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் செகண்ட் ப்ராசஸ் இஸ் திஸ் இஸ் எவாப்ரேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் கண்டென்சேஷன், ரைட். ஸோ கண்டென்சேஷன் வந்து கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆகி க்ளவுட் ஃபார்மேட்டில் வருது. தென் அட் சம் சர்டன் டெம்பரேச்சர் இட் வில் பி லைக் ரெய்னிங் பேக், ரைட். நமக்கு வந்து மழையாக திருப்பி வரும். இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரிசிபிடேஷன், ரைட். இந்த ப்ரிசிபிடேஷன் வந்து ரெயின்ஃபாலாக மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ரைட். ஸோ ப்ரிசிபிடேஷன் இட் கேன் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெயின், ஹெயில்ஸ்டார்ம் or sometimes snow, whatever it can be, right. So நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be precipitating, right. So இது வந்து it is one such cycle, right. So evaporating, condensation and precipitation. This is in the water area. இப்போ ஒரு plant இருக்குது அப்படின்னா let's say this is land and இங்கே வந்து ஒரு tree இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த leaves வந்து it will be in the process of transpiration ஒரு process மூலியமா water வந்து it will be leaving out, right. So that is transpiration, right. So I think these are the important process involved in water cycle. First is insolation, that is incoming solar radiation. அதனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகுது. தென் அது கூல் டவுன் ஆகி நமக்கு கண்டென்சேஷன், அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து precipitation. This is one such process. And இந்த பிளான்ட்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் மூலிமா it will be happening. வாட்டர் சைக்கிள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும், ரைட். ஸோ வாட்டர் will be absorbed by the roots and it will be used up in the process of photosynthesis by the plants. Then and the leaves வந்து it will be leaving out the சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் நமக்கு வந்து லீஃப் மேலே இருக்கும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம். ஒரு நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ரோஸ் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு பிரான்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஏரியா மட்டும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதோடைய அந்த உள்ள அந்த கவர் இன்சைடில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக நமக்கு வந்து தெரியும், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஹாஸ் பீன். This is water cycle, right. We have completed one cycle, that is water cycle. The process involved in water cycle are evaporation, condensation, precipitation and transpiration, right. Now the next thing is we can focus on carbon cycle, right. So carbon cycle, now we shall discuss some factors, features of CO2, right. What is CO2 அப்படின்னா it is a carbon dioxide, right. So carbon dioxide வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது எங்கேருந்து நமக்கு வருது அப்படின்னா it is from solar radiation, right. You need to understand few facts before starting this. நமக்கு incoming solar radiation இருக்கு இல்லையா, that is from sun. இது என்ன வேவ்ல வரும் அப்படின்னா it will be on this short wave, right. அதோட wavelength வந்து it will be short only. இதே இது அந்த இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் ஷார்ட் வேவாக வருது நமக்கு திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா, இட் வில் பி இன் லாங் வேவ், ரைட். ஸோ இப்படி போகிறது வந்து நமக்கு அட்மாஸ்பியரில் CO2 ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா, அந்த CO2 என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் பி அப்சர்விங் த ஹீட், ரைட். அப்சர்வ்ஸ் ஆர் ட்ராப்ஸ் த ஹீட், ரைட். திஸ் இஸ் த ஃபீச்சர் ஆஃப் CO2. அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம, இட் இஸ் அ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ், ரைட். யூ மைட் ஹவ் விசிட்டட் திஸ்
நர்சரி, பிளான்ட் நர்சரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு க்ரீன் மேட் வச்சு கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. வை பிகாஸ் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஹீட் தேவைப்படுறதுங்கிறதுனால இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் பி ரீடைனிங் த ஹீட். இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டை வந்து எஸ்கேப் பண்ண விடாமல் இந்த கிளாஸ்குள்ளே, இந்த ஹவுஸ்குள்ளே, இந்த நெட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இட் வில் பி கீப்பிங் இட். ஸோ அதனால தான் அந்த நேம் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் கான்செப்ட் இஸ், இங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் வந்து இட் வில் பி ஆன் ஷார்ட் வேவ். இங்கேருந்து நமக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எர்த்தோடைய லித்தோஸ்பியரில் ஹிட் பண்ணதுக்கப்புறம், ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது வந்து இட் வில் பி ஆன் திஸ் லாங் வேவ், ரைட்? ஸோ அவுட் கோயிங் சோலார் ரேடியேஷன் வந்து இட் இஸ் இன் லாங் வேவ், ரைட்? அண்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் CO2ங்கிறது வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மெட்டராலஜிக்கல் gas. Why? Because அப்படின்னா it influences the climatic condition or weather condition, right? ஸோ வந்து எர்த் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கணும், லைக் அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை வந்து ஹையாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது வந்து CO2, ரைட்? Now you can draw this diagram. This is sun and sunலேருந்து எர்த்துக்கு வரக்கூடிய இது வந்து it is short wave, right? இது இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா, அது வந்து it is long wave, right? Now you need to write as CO2 வந்து it absorbs heat and it is a meteorologically important gas. Absorbs heat or traps heat, right? And without CO2 how it will be அப்படின்னா there will be no life, right? So without CO2 there is no life. And recent days நம்ம global warmingலாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, what is that அப்படின்னா recent days proportion of CO2 is getting increased in the earth, right? So proportion of CO2 is getting increased, right? I want you to search about CO2 உடைய composition வந்து எவ்வளோ இருக்குது, earth atmosphere எவ்வளோ இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க. I want everyone to leave comment, right? ஸோ வந்து CO2 வந்து எர்த்தோடைய அட்மாஸ்பியரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து அதோடைய காம்போசிஷன் இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் CO2 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எர்த்துடைய ஹீட்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, ரைட்? ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹவு திஸ் கார்பன் இஸ் ஆடட் இன் த சைக்கிள், ஹவு திஸ் கார்பன் இஸ் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் தி சைக்கிள். அதாவது எங்கே சிங்க் ஆகுது, எங்கே ஆட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரைட்? நவ் கார்பன் இது வந்து ஆட் ஆகக்கூடிய ரீஜியன், அதாவது எந்த ப்ராசஸ் மூலிமா நமக்கு கார்பன் வந்து ஆட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், எந்தெந்த ப்ராசஸ் மூலிமா சிங்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ நவ் திஸ் இஸ் கார்பன் சிங்க், ரைட்? ஆடட் அண்ட் சிங்கிங். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபியூவல் பர்னிங். நம்ம இப்போ வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து நிறைய ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து வரக்கூடிய கார்பன், எக்ஸிட் ஆகக்கூடிய கார்பன் வந்து இது அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஆடப் ஆகிட்டே போகுது, ரைட்? ஸோ இதனாலேயும் நமக்கு வந்து கார்பனுடைய வால்யூம் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, ரைட்? திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். செகண்ட் திங் இஸ் தட் ஹியூமன் ரெஸ்பிரேஷன், ரைட்? இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். இதன் மூலியமாகவும் நமக்கு வந்து கார்பன் இஸ் கெட்டிங் ஆடட் டு தி சைக்கிள், ரைட்? ஸோ ஹியூமன் ரெஸ்பிரேஷன். And next one is that volcanic eruption, right? இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா carbon is getting added in the environment. Volcanic eruption. And next one is that decomposition, right? ஸோ இப்போ வந்து டெட் ஆர்கானிக் மேட்டரை ஃபீட் பண்ணக்கூடிய டீகம்போசஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸில் டீகம்போசிஷனில் certain microbes will be using this process, right? Certain microbes அவங்க வந்து மைக்ரோபியல் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ வந்து they will be adding out this carbon to the cycle, right? Microbial respiration. That's it, right? Now we are going to focus on carbon sink. எங்கெல்லாம் வந்து கார்பன் வந்து சிங்க் ஆகுது, யூட்டிலைஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா the first process is photosynthesis, right? So photosynthesisல it is getting used up, right? You know that, right? CO2 plus H2O in the presence of sunlight it will be giving C6H12O6, right? நமக்கு வந்து starch produce ஆகும் plus oxygen வந்து it will be left out, right? So let me write this. Carbon dioxide plus H2O in the presence of sunlight, what is happening அப்படின்னா C6H12O6 plus O2, right? This is oxygen will be left out. Carbon dioxide, water, sunlight இதெல்லாம் சேர்ந்து plant will be producing, green plants will be producing food, right? அதோட own food அது prepare பண்ணிக்கும். So in the presence of chlorophyll and next வந்து there will be சின்ன leaf openings, அது it is called as stomata. அதுலேருந்து நமக்கு இந்த oxygen வந்து it is left out, right? So this is the first process in which carbon is getting synced, right? Now the second process is carbon capture utilization storage, right? CCUS.
first is carbon capture, utilization, storage. ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த கார்பன் கேப்சர் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஸ்டோரேஜ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டிப்ளீட்டட் ஆயில் அண்ட் gaseous reservoir, ரைட்? ஸோ டிப்ளீட்டட் கேஸ் அண்ட் ஆயில் reservoir, அந்த இடத்துலையும் they are using the CCUS, right? Reserve. Now the second thing is that depleted coal seams, right? So வந்து coal ஃபுல்லாக அங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் வந்து carbon is getting sinked, right? So carbon capture and utilization storage. And next thing is that saline aquifers, அங்கேயுமே வந்து carbon is getting sinked, right? So next thing is that, yeah, you can search this topic, right? Carbon sequestration. This is the second assignment I'm giving you, carbon sequestration. And இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தது வந்து you just see carbon dioxide வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 things with respect to carbon cycle. கார்பன் எங்கெல்லாம் எந்தெந்த ப்ராசஸ் மூலியமெல்லாம் ஆட் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபாசில் ஃபியூல் பர்னிங், ஹியூமன் ரெஸ்பிரேஷன், ஹியூமன் இன் த சென்ஸ் லைக் யூ கேன் ஆட் அனிமல்ஸ் டு அனிமல்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன், அண்ட் வால்கனிக் எரப்ஷன். அதுக்கப்புறம் டீகம்போசிஷனில் சில மைக்ரோப்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will be adding this carbon to the cycle, that is microbial respiration. And next thing is that carbon sinkல வந்து photosynthesis, CO2 plus H2O in the presence of sunlight it gives C6H12O6, that is starch, and oxygen is left out. And CCUS, that is carbon capture, utilization, storage. Next is depleted gas. இது எங்கெல்லாம் இந்த CCUS இருக்கு அப்படின்னா, depleted gas and oil reservoir, depleted coal seams, and next is saline aquifers, right? Now the next thing is that nitrogen cycle, right? We have completed 2 cycles, right? Water cycle and carbon cycle. Now we are going to focus on nitrogen cycle. நமக்கு வந்து எர்த்தோடைய அட்மாஸ்பியரில் எவ்வளோ நமக்கு நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா 78% வந்து நமக்கு நைட்ரஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. 78% ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் அட்மாஸ்பியர், எர்த்ஸ் அட்மாஸ்பியர், ரைட்? இந்த 78% டைரெக்டாக பிளான்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த ஈவன் தோ நமக்கு வந்து அதிகப்படியாக நைட்ரஜன் இருந்தாலும் திஸ் நைட்ரஜன் cannot be directly used by the plants, right? Cannot be directly used by the plants. ஸோ இப்போ பிளான்ஸ்க்கு வந்து நைட்ரஜன் தேவை. அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நாட் இன் த ஃபார்மட் ஆஃப் நைட்ரஜன். பிளான்ஸ் ஆர் யூட்டிலைசிங் இன் த ஃபார்மட் ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் நைட்ரைட்ஸ், ரைட்? ஸோ நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் நைட்ரேட்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will be using or utilizing the nitrogen, right? Now we are going to focus on where this எந்தெந்த ப்ராசஸ் மூலியமெல்லாம் நமக்கு வந்து nitrogen is getting added, right? So first thing is that sources which add nitrogen. லைக் நைட்ரஜன் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து எதன் மூலியமாக தான் ஆட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபாசில் ஃபியூவல் பர்னிங், ரைட்? ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்னாலே நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கெட்டிங் ஆடட். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் தட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ், இதன் மூலியமாகவும் நமக்கு வந்து நைட்ரஜன் இஸ் கெட்டிங் ஆடட் டு தி அட்மாஸ்பியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் சர்டைன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ். ஸோ நம்ம ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இல்லை அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்னால நமக்கு நைட்ரஜன் இஸ் கெட்டிங் ஆடட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் வெஹிகுலர் கம்பஷன், ரைட்? ஸோ இது வந்து ஃபாசில் ஃபியூல் பர்னிங்லேயே நம்மளது எழுதிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெஹிகுலர் கம்பஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் டீகம்போசிஷன் ஆக்டிவிட்டி, ரைட்? ஸோ டீகம்போசிஷன் ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் யூரியா எக்ஸ்க்ரீஷன், ரைட்? ஸோ அங்கேயுமே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it is getting added nitrogen. And the seventh thing is that natural vegetation death. இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரீ, பிளான்ஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் வந்து டெத் ஆகுது, லைக் இட் இஸ் கெட்டிங் இட்ஸ் லைஃப் ஓவர் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்லையும் டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ்லையும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து நைட்ரஜன் வில் பி removed from the body and it will be added to the atmosphere, right? So the sources where nitrogen by which nitrogen is added அப்படின்னா fossil fuel burning, thermal power plants, certain industrial process, vehicular combustion, decomposition activity, urea excretion and natural vegetation death, right? And you can pass here and write these points, right? Now we are going to focus on the next heading, that is nitrogen sink.
ஸோ நைட்ரஜன் வந்து எந்தெந்த ப்ராசஸ் மூலியமாலாம் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ரிமூவ்ட் ஆர் இட் இஸ் கெட்டிங் சிங்க்டு அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிளான்ஸால் டேரெக்டாக வந்து நைட்ரஜன் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது, இட் நீட்ஸ் சம் ஹெல்ப் அப்படின்னு. ஸோ சில பிளான்ஸ் இல்லை, தட் இஸ் லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ், ரைட்? ஸோ லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதோடைய ரூட்ஸில் there will be like இதான் ரூட் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரூட் நாட்யூல்ஸ் வந்து இருக்கும், ரைட்? முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, ரூட் நாட்யூல்ஸ். ஸோ this is separate word, right? root nodules. ஸோ அந்த ரூட் நாட்யூல்ஸில் நமக்கு வந்து ரைசோபியம் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து will be there. that is a micro organism, right? இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை அப்சர்வ் பண்ணி இட் வில் பி கன்வெர்ட்டிங் இட் இன்டு நைட்ரைட்ஸ் அண்ட் நைட்ரேட்ஸ். பிளான்ஸால் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இட் வில் பி கெட்டிங் கன்வெர்டட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மைக்ரோ ஆர்கானிசம். வி ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் நைட்ரஜன் சிங்க். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸில் எந்த இடத்துல யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி பாக்டீரியா இருக்குது. ஸோ அனதர் திங் we need to give some inputs to the plants இல்லையா, ஆர்டிஃபிஷியலாக, that is fertilizer, right? fertilizer industry. And next one is that thunder and lightning. ஸோ இடிமின்னல் மூலமாகவும் லைக் அந்த இப்போ நமக்கு வந்து தண்டர் லைட்னிங் இந்த ப்ராசஸ்லேயும் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் நைட்ரைட்ஸ், ரைட்? தண்டர் அண்ட் லைட்னிங். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 ப்ராசஸ் இன்வால்வ் இன் நைட்ரஜன் சிங்க். மைக்ரோ ஆர்கானிசம், இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைசோபியம், ரைட்? இட் இஸ் அன் லெக்யூமினஸ் பிளான்ட். And next one is industrial process, that is fertilizer industry. Next is thunder and lightning, right? Now we are going to discuss the most important thing, process involved in nitrogen cycle, right? First நம்ம வந்து list out பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் we shall discuss one by one, right? Process involved in nitrogen cycle, right? The first process is ammonification. And the second process is nitrification. Next process is denitrification. Right? So the first process is ammonification, next is nitrification, then denitrification. First நம்ம ammonificationல என்ன நடக்குதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கு இல்லையா, இல்லை அப்படின்னா நைட்ரஜன், அதாவது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன், இது இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு NH4+ ions, ரைட்? ஸோ யூ கேன் ரைட் அஸ். இது வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் வி ஆர் டிஸ்கசிங் அம்மோனிஃபிகேஷன், ரைட்? அம்மோனிஃபிகேஷன், டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் விச் இஸ் நைட்ரஜன், அது வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு NH4+ ions, ரைட்? இட் வில் பி காசிங் பை bacteria, right? Bacteria there are 2 types, aerobic bacteria or anaerobic bacteria. So the example for aerobic bacteria is Acetobacter. And example for anaerobic bacteria is Clostridium. So this is all, right? So இந்த dead organic matter இல்லை அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வந்து நமக்கு அமோனியாவாக கன்வெர்ட் ஆகும், that is ammonia, NH4+ ions கன்வெர்ட் ஆகும். It is done by microorganism, that is aerobic bacteria or anaerobic bacteria. Example is Acetobacter for aerobic and anaerobic வந்து Clostridium, right? And next is nitrification. We have completed ammonification. Next process is nitrification. ஸோ நைட்ரிஃபிகேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ பார்த்த NH4+ இருக்கு இல்லையா, ஸோ NH4+ is converted into nitrite, that is NO2-, right? Then this nitrate is converted into nitrate. Nitrate is nothing but NO3-, right? ஸோ இப்படி NH4+ அமோனியா வந்து it is getting converted into nitrate இல்லையா, ஸோ it is done by whom அப்படின்னா nitrosomonas. It is a bacteria, right? Nitrosomonas தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will be converting this
NH4 plus to nitrite, and this nitrite is converted into nitrite by the bacteria called nitrobacter, right? So this is the process of nitrification. Ammonia is converted, nitrogen is converted into NH4 plus by Acetobacter and Clostridium, which is aerobic and anaerobic bacteria. Then as nitrification, NH4 plus is converted into nitrite and nitrate. It is done by Nitrosomonas. Then next is Nitrobacter, right? The next process is denitrification. Denitrification, right? So what is denitrification abdina? It is nothing but ipo paatholya nitrate. Nitrates is converted into nitrites. Then atmospheric nitrogen, N2, right? So it is done by Pseudomonas, that is denitrifying bacteria. Example is Pseudomonas. Right, we have completed the nitrogen cycle, right? We have seen 3 cycles: water cycle, nitrogen cycle, and carbon cycle and nitrogen cycle. So the process involved in nitrogen cycle are ammonification, nitrification and denitrification. Ammonification la N2 to NH4, nitrification la NH4 to NO2 minus to NO3, that is nitrite, nitrate. Then in the nitrate then again converted into nitrite, adukaprom atmospheric nitrogen. That is denitrification. The bacteria or microorganism involved in ammonification is Acetobacter, Clostridium, and nitrification la Nitrosomonas, Nitrobacter, denitrification la Pseudomonas, right? That's it. The next thing we are going to discuss about ecotone, right? Ecotone, edge effect, adukaprom there is few things of biotic interactions. We shall discuss these points in our next class, right? So thank you.